Wagwan. Hey, It's a beautiful Wednesday. watu wamesema today is the last day you can bring that nonsense of happy new year kushinda ukiambia watu vitu mingi sana. Kwani inafaisha leo? Unajua mimi nikipatana na mtu yoyote hatujapatana hiyo 1 month. Lazima nikwambie happy new year. Sasa imeisha. Just now say hi. Ukipatana na mtu kama hujaonana hii mwaka mwambie. You see, wewe I think you belong to the group of people who like stretching things. Unanielewa? Ushaona jamaa there are people who are mannerless. So kama mlionana mahali ambapo mlikuwa mnapiga sherehe sana and probably some happy things, people laughed or somebody did something funny. Ushaona mtu anasema buda ile siku ulikuwa unastaga. Those are the greetings. Sometimes you need to learn how to contain your mouth. Even when you see somebody na alikuwa amefanya kitu fulani, nyamaza, jifunze kunyamaza. Nifundishe kunyamaza. You know that song, eh? Yes. I saw somewhere kitu inasema and I want you to probably see where you are with this story. Wakasema the mediocre majority, which is 95% of people, only change by force. They need to get kicked either or suffer a major setback. Either divorce, bankruptcy, health scare to change their habits. Without a doubt, niko 95% bro. Siwezi jitetea hapo. Change is hard. Change is hard. What do you mean? Change haikuangi rahisi, unajua? Who says that? It's true. Unajua change? Do you know what is change? Change is doing something different from what you are used to doing. No. It's just making a decision. Change is as easy as making a decision. The reason why most people don't like to make a decision, probably sometimes it's not because of them. It's because of what other people will think about before they make that decision. And that's why they drag it until they suffer a major setback. Ndio sasa mtu aseme I'm changing my ways. Nimewacha hiyo mambo. Sasa ingine unajua unakuanga umeinvest. Umeinvest na nini? Vitu kama emotions, vitu kama finances. So what? This is why sometimes you have to drag it kidogo. So you see, one of the secret of surviving in this life is instead of waiting for the setback, is seeing the setback coming. Uione mbali, uone indicator huko. Ujue ile mbio nakimbia pale mwisho kuna cliff, si wewe. Una ile cliff. So if I don't reduce my speed, nitaingia kwa maji. Ndaenda kama nimezama. Umenielewa? Mimi lazima ningoje kukue kumoto mzee. Kevye Ngwatelo. Ushapata? Jamaa amekunywa pombe, amevunjika mguu na mkono. Sasa zimeangiwa unasema hii sasa nitawacha. Hii lazima sasa niwache. You see, you'll never live. In most cases mimi hujipata kwa hiyo kona ile like sasa hii ni sure bet. Mungu wenyewe hataki niendelee na hii kitu. Ama Mungu amenifikisha sasa mwisho. Nimeconfirm. Mungu afikishangi mtu mwisho. You have to wait. Labda saa nyingine. No, but let's not tusiekelee Mungu. There is no hakuna Mungu ufikisha mtu mwisho mahali. Ni wewe. Tafadhali let's wacha Mungu afanye kazi yake na wewe ufanye kazi yako. So I just want to let you know that please 5% of bado wako people who make hard decisions. It's not that easy. What do you mean? Si rahisi. You know, kuna kakitu niliona kachati kamechorwa. So ni around hivi. Okay? So kutoka hapa unaona kama saa venye imedividiwa na quarter. So quarter tu moja inasema from hard decisions to easy life is very fast. Okay? Then from the same point, ikirudi hivi ni easy decisions going to hard life. Then sasa ukishabigwa na life sasa ndio unaanza kupanda ile mlima. Kuanzia pale kwa 30 kupanda. Sasa kwanza kwa 45 sasa kurudi hivi nyuma anti clockwise. Unaona? Hapo sasa ndio. But ile ya hard ilikuwa kama ka quarter. Ile ya hard ilikuwa pale kwa 15 urudi. Yes. Hivi tu kidogo tu. But hii nyingine sasa unazunguka because you start with easy decisions. Easy decisions kwanza zinakuweka kwa hard life. And from hard life sasa after if for the few who recognizes that now I need to change my ways, you don't change your ways like this. So now you have to panda kamlima mpaka udipande. Na ni kazito. Yes. So you need to choose where you belong.
I think there is a deliberate scheme by the government kumaliza umalaya. Usherati kidogo ni kama itaingililiwa na ni lazima, lakini usherati serikali inaingililia usherati. No, it has to, you have to control citizens can go berserk. Isn't berserk or berserk, they want to just engage in coitus so that they can run away from facing the reality of economic challenges. Why would the government interfere with the citizens' coitus? Because entrepreneurship is becoming a challenge. Entrepreneurship in that iyo mambo is becoming a challenge to the country. So the government has to know, is this issue now becoming a national security issue? So how do we start controlling 1 or 2, 3 things? Isikuwe national security issue. Yes, because and I'm going to the issue of unregistered what they are calling unregistered short-term accommodation. Yani ni kama alipakutoa njoti. Are we together? Lakini sio lazima mtu atoe njoti. But most of the times I have not seen somebody booking. I know a few guys who book Airbnbs to go and eat cat or miraa, unaenda kushikisha wakiwa maboys bila kuvuta watu. Kweli? There are those groups of people. Hata saa hii kuna, unajua hii ni ile group ya kujificha pale nyumbani, hawajulikani wanakula miraa. Kwani unaweza jificha? Watu wanajificha sana hapa town. Unawezaje jificha ati hauko jaba? Unaingia mtaani tunakushika. Mama anasemanga unatokanga job ukiwa na psyche mbaya. Unakujanga na mazuri interesting. Unawezaje ficha huko jaba? Not unless unampiga piping ile umetema mzee. Anafurahia mbaya, anasema hapo mahali unafanya kazi. Lakini hiyo mimi nimeishi kuwa na challenge nayo. Gani? Hiyo ya kupanga some activities siku moja na kukula miraa. Ukikula jaba ikuangi predictable. The results zitakuwaje? Inategemea na mirani ya watu gani. Unaweza unaona lakini you cannot do anything about it. Swali ya muamua kurudi ndani. Unaenda retreat. Unaingia hivi unashtuka kidogo, unaona wewe. Kwani sina jo ama nini? So now you see the government has to do something. And because ukiangalia now the government has issued a compulsory directive to all Airbnbs. Government has directed that all short-term accommodation facilities, including Airbnbs, must register with the Tourism Regulatory Authority effective immediately. Nationwide compliance inspections begin on the 5th of February. And I want to read to you this. So mzee anakuja ananoka na angalia kama iko registered, uko na license. Sasa mimi naishi hapa na familia. Kama mtu kanatokea hapa wanasema hizi familia yako. But anyway, a statement from the Interior Ministry directs that all short-term accommodation facilities in the country must now register with the Tourism Regulatory Authority effective immediately. The registration process is aimed at ensuring all accommodation facilities meet the highest standards of safety and security of guests. In addition, security personnel attached to such premises are now legally allowed to withhold identification documents belonging to guests accessing the facilities for the entire stay period. Further, CCTV footages have to be up to date with the most recent recordings. ID yako imeshikanishwa na ID ya. Na wamesema a nationwide crackdown will be launched on 5th of February to ensure compliance. The statement warns, and I quote, "We will subsequently coordinate with booking platforms to restrict unregistered rentals and further institute severe penalties, including fines and revocation of licenses in cases of non-compliance." Manielewa? Unajua, let me tell you kwa nini watu wengi tulikuwa tumepotelea kwa hiyo tunyumba. Sababu hiyo tunyumba haujulikani ile mambo. Unaingia ni kama tenant ama ni kama unaenda mkutano. Umepigia mtu fulani amekuset, umeingia pale, umehuroka vizuri, umetoka. The difference between that, there is no hotel, any serious hotel in this country, you cannot check in without your original identification document. They must take a copy of that.
Yes. Yeah, serious hotels. Hata ukaenda tuseme uko Diani. Umetulia mzee, nyege usikie imekushika. Ufikirie kumobilize local resources. Yes. Upige simu. Uwezi vuta tu mtu kwa hoteli ati akuja amepita akuje room sijui gani. Hawezi. Lazima afuate the due process. Yes. Ya kuingia kwa hiyo hoteli. Unajua ni kumulipia and you'll be charged hata kama room ni yako. Challenge sasa inakujianga hapo. Unaona hoteli watajua ulikuwa hapa na tena umevuta. Guest wako amekunja 2 am. Guest ametoka wapi saa hii? Ama wanaona guest mwenyewe anaisizi kukuja kwa room yako. So a lot of people kuhepa hiyo kutrakiwa, kujulikana, unataka kufanya mambo yako ya kisirisiri, which in most cases ni usharat. Yeah. Ama ni kufurahia depending on how unajua kulingana na vile unaichukulia. Ukiangalia, because very few people go there to spend some just good time. Yes. And a good time can also be having fun and engaging in coitus. But pia hiyo tu nyumba pia imefanya biashara iende juu. Yes. Kuna watu hawangeingia kwa biashara lakini wameingia kwa biashara, wanaume na wanawake. Tuseme ili wenye tulikuwa tuzitumie vizuri tumeharibiwa. Wametuharibia. Wametuharibia. Wanasema save customer. Sisi tumeishi kufuata sheria. Sasa hata hii group ya kuua watu wanaharibu. Hao ndio wanatuharibia. They should be arrested, castrated and they have really messed up thriving enterprise. Yeah, and very many relationships will be broken. Relationships tena kitu kingine watafanya loss of income. Because a lot of people are getting calls. I know a few people who owns such entities and they can tell you that most of the calls they receive are through referrals. Yes. So kuna mtu alienda akafurahia kanyumba fulani anaambia mtu fulani kuna area fulani peana contact. Sasa unajua kama ni kwa system most of the anonymous clients will disappear. Juu wao sasa kama walikuwa wamebaki kwa anonymous anaona tu haina haja. Si must. Waje it can be a bit risky now. Wacha niondoke or let me work harder. Yes. Ni kueneza. So I mean what my predictions ni ati sasa kutarudi ile kitu ilikuwa hapo mbeleni. Gani hiyo? Ile ya kuweka kamoto mahali. Ile ya kuwekana. Unajua sasa hiyo ilikuwa kama imedisappear. Ile ya kuwekwa ilikuwa imeisha. Because pia kuwekwa ilikuwa na risk zake. Nimewekwa. Sasa umeweka mtu mahali fulani, kumbe yako na rafiki mwingine pia anamwekanga. Unajua ni percentages. Sasa siku moja mkipatana pale tena inakuwa ni makastoma wote wanakuja. Sasa inakuwa ni homicide. Makastoma wote wanakuja kwa duka at the same time. Inakuwa kuna conflict, kuna mtu amekufa, vitu kama hizo. So sasa naona ni kama itarudi hiyo. Zile za plot zile za kwa ule msichana wa B4 kuna mzee anakujanga masaa fulani. Ukiona hiyo gari hapo. Ukiona Pajero hapo. Unjua mzee ako ndani. Leo nalipwa leo. Immediately. But I think they have to balance so that there is no crisis. Wangetulia kidogo. You see also a lot is happening. We are just we just survived COVID. Unasema usherati ilikuwa ni mnadili na mental health issues. Sikia. Ama ni nini? Unajua hii kitu ilishika wakati sana ya COVID. Sijui kama unajua hii mambo kuna watu wengi sana. Let me tell you, there is a very big group of people who knew mambo ya tunyumba. Hawakuwa wanajua. Wengi sana hawakuwa wanajua. Lakini hawakuwa na mezea. Sababu ya COVID, unajua COVID ulikuwa unasikia wacha nikutumie pini ya mahali niko na ukuje peke yako. Unajua hizo ndio watu walikuwa ati tuko tu ase tunajuana. Hata ni favor na vaya. Ati nikaa corona yake pia mtajuana naye. So unafikiria unaenda kwa jamaa mtaani. Unaona inakupeleka mzee imekuingiza mahali uptown. Unaingia unaona hapa labda hapa ni huyu jamaa anaishi hapa kweli. Unaingia kwa keja unapata watu wamekaa
unashanga hii Kenya hiyo haikai ni kama inakuanga na watu. Haikai ni kama familia huyu jamaa anakaaga hapa. Makabati hazina nguo mzee. Ziko empty. Unatuma towel kwa kitanda. Unashanga rada huyu jamaa kwa nini? Unajua ni situations zile. That was the time that most guys decided discovery. Rena unaangalia sahani ni 2. Vikombe ni kidogo. Uma ni 3 na moja ni ya plastic. Hii jagi ya kuchemsha maji imewekwa kwa meza. Shangaa fridge haina kitu. Na patipati si hizi zinakuanga nazo. Kwangi na patipati kama hizi. Slippers ya red. Na view. Unasimama unaona Nairobi yote mzee. Hiyo inategemea. Si zote unaonanga. Zingine ni garage hapo nyuma. Unasema si zote ziko na view ama club? Si zote. Zingine ni garage. Inalingana na bei na ni wapi umebook. Na mahali huko ati view. Unasema kuna ile kama umeambiwa 10 kutoka ule mama wa kuosha 9:30 amekupigia bell. Anasema lazima tuweze nyumba, sisi hatujui mumbe. Alisemanga nyumba lazima mtu atoke by saa 4. So we just survived COVID. We got hit by tough economical times immediately. Sasa ndio tunaingia tu mwaka ya pili ya tough economic times. Zote zimeishi kukua ni venye inaenda ikikuwa ngumu. Alafu sasa tena uondoe ngwati. Yes, it's very important. Ngono imeondolewa tu. No. You see, do we go for outdoor activities or what? What will we replace? You see, that time, if you use it, I think the government also want a lot of men also to do what we call sperm retention. Kwani wanataka kutax sperms? Ujika clip out. No. It's because retention. What are we? They have discovered that majority of you cannot just think straight because of this thing. But so, you think straight after nothing? No. Not when you are you have pressure. No. That thing of post-nut clarity, jana na hiyo kitu inalingana ni unapata clarity kutoka kwa nani. Kuna mtu unapata post-nut tension. Kuna moja ya clarity na nyingine ya tension. Tension, post-nut fear. Hizi mambo ni ngumu. Ati sperm retention, post-nut clarity, post-nut tension. Tension, yeah. So unaona hiyo kitu ndio mwanze kufikiria. Unajua hii kitu ilitoka sasa, mtu anasikia badala ya kwenda kwa room kuna ka hoteli unaingia, hata kama kanyumba sasa atuitwe to bed sitter. Inaitwa studio. Ni nyumba ukiingia ni kama kuna kanga mtu. Iko na kila kitu. Iko na choo na mbafu, kuna mahali unaweza pikia. Pale pia wametengeneza vizuri na nini na utalipa. So it becomes everyone's dream to be able to be that room. Yeah. Na wamama wamelia, mama mabwana wamelala nje. Wakiwa assignments. Niko job. We are traveling. Na ako za hiyo ni lift tu anavinya anaingia mahali. Ana relax. Maombi ya wamama ni kama imesikika. Imegunja na wazee warudi nyumbani. Saa hii kuchangamka, labda ukuwe na milk, unaweza own keja ingine mahali apart from wewe unakuanga nayo. Unasema Kejambekse. Kama sivyo uko na home mahali uko countryside yenu, ocha yenu, home fiti, watu wanaweza ishi huko. Wale watu wanakuzuianga kutembelewa na watu marafiki, wanaweza ishi huko, wewe ubaki. Ile mzee uko anaishi kwake, lakini marafiki hawezi kutembelea. Kuna marafiki hawezi kuja. Marafiki hawezi. Unasema ni marafiki waziri. Ujaiweka ile ngoma ya furaha ni kuwa na marafiki kwako. So lazima we work hard. Tutaangalia vile tutafanya maneno tu work hard kidogo. Yusa tena kukana hiyo time ndio good wives hii ni time yao sasa. Lakini sasa mbona pia msiwachangamkie vile unataka kuchangamka nje?
Mbona usipige mama hivyo? Unajua hii kitu iko na versions. Na sasa mama ukipiga si ati hautamfinyia, si lazima umfinyie bob tano ama gumi ati ndio ende huko. Ushafinya rurasho. Mbona watu wasirudi mtaani wachangamuke? Turudishe unajua zaidi utaanza kusikia. Mimi unajua githeri nilikuwa nimewachana nayo. Lakini saa hii mbora ikarangwe vizuri. Mbora ikangwe fiti. Na itengenezwe. Kuna venye huwa wanajua wanatengeneza. Hivyo inanifurahisha sana. So people must go to their local cuisines. Yeah. If you are having challenges with inviting friends to copy wa mababa zetu. Mimi nilikuwa naona mzee anakuja tu kutuona weekend. Alafu anarudi naye Nairobi. So nika tubelege watu wocha. Ange Nairobi tukia pekee. Ndio marafiki waweze kututembelea. Any friend can visit you, including them. You can call them over. Kuja twende tukatembelea Daddy Town. So your time wame clear. Your family is around. So I saw some funny story. There is a guy who actually went to rob a bank. In the hope that he would be arrested, so that he's jailed, so that you kishikwa zini maximum. Because the reason why this guy was stealing a money. Bank, he wanted to escape his wife. What? So it was his hope that once he robs the bank, he'll be arrested. Bele kwa jela tuliange tu huko. Akia nani? So instead the judge sentenced him to house arrest for 6 months. My Lord. So now he's not even moving outside the house, but he's staying with his wife. So he was put to hell. Why? Hapo mali alikuwa anaita, si alikuwa anataka kutoroka. Why is that? According to him. That was hell. That's why he wanted to run away. Mtu ana prefer kamiti kuliko mtaani. So nikaona hiyo story. Nikasema saa hii tuseme hapa kitu tu ifanyike, Mungu atokee aseme aje majamaa. Ati Mungu atokee. Unajua the heaven can open. Yes. The heavens zifunguke mzee. Kusikie sauti. Watu waambiwe watu wako na 5 hours. Kama unataka kuachana na ule mtu mko naye, muachane na utarudi factory setting. How many people utarudi factory setting aje? Yani utarudi tu venye ulikuwa. Bila bibi? Bila kama yani kuna 5 hours ukiondokea hakuna consequences. That is for marriages or also for relationships? Marriages, relationships, nini. Kuna watu hata wataona hiyo 5 hours ni mingi. Wataondokea nipe dakika 2 tu Mungu. Nipe dakika 3. Watu wangapi jo wanaweza ondokea hiyo kitu? Waambiwe tukutane Uhuru Park. Waambiwe tu uko na 5 hours ya kuondokea, no consequences. Ni mademo wangapi watawacha wase? Wasupa. Na pia kuna mambo mengi sana watatoka watu. Kweli. Because and I think for me the essence of this story is about the slavery in relationships. There is slavery in relationship. Yes. Mzungu wa koloni tukuje tufanye state capture. Alafu bado kwa relationship you are a slave. Guy. Yeah. And the slavery of relationship is like you see a lot of people who are doing well when they are single, then they become miserable when they get into relationships or marriages or whatever you call them, or situationships. Alioa akabadilika. Si kubadilika. Like your life turns out to be worse kuliko venye ilikuwa. Yes. Na wazi ati ni mambo, we are not talking about financial. No. We are talking about your well-being holistically. Wewe kama mentally, physically, spiritually, all those kind of things. Unaweza ingia kwa relationship ama marriage ukwe drained. Yes. There are even people who fear to go to their house. Like your house you treat it not even like the short term accommodation. Ile unaitreat yani you go there kama to dome. Sleep, to wake and live. Kama dom. Dormitory mzee.
Juu kwanza ukifika hata mtaani juu kwanza unatulia juu kwa moti ama unatulia tu mahali hapo kidogo. Na the thought ya unaenda mtaani inaweza fanya waambie Wambo niongeze ingine hapa hivi nipige moja mzee. Nifike kaa niko mbaya. In a state where I cannot have a conversation with anyone. The only thing that I want to do is sleep. And vice versa. There are also women, a lot of women who are trapped in that slavery because watu wako na reasons mingi sana kwa nini hawaondokei. Anakumbuka kwa Mungu akatokea hivi aseme 5 hours mtu aondokee kama anataka kuondokea. I'm very sure watu wengi sana wanaweza ondokea. The transfer window ifunguliwe 5 hours. Inaweza kuwa ni ngori. Mtu wa kwenda on loan aende, mtu wa kununuliwa anunuliwe zote. Yes. Mtu wa kuacha career awache. Hizo vitu zote. It would happen, it would be crazy. But why is there not such a freedom to, in case mambo iende segemnege, badala ya tushinde tumetulia na wewe hapa na atu vibe, tuko na vurugu kila saa, yani atu connect. Si tu nini, unajua hata juzi hiyo area mtaa yenye natulia, nilipewa story kuna mtu alipigana na bibi yake. Wako na mtu hoi, unaona? Kidogo I think walihama. So unaona there's the reason as to why wali move. Mnatoa ngori area mko wase wanawamezo, so inabidi lazima so inaweza kuwa labda hao wamtaki hiyo stigma ya wale wanavurugana wale bitu kuna kuangana ngori. Unaona afadhali mwende area mpya bitu ya mangori. So unaona hao labda waliamua. But you see now it comes from you know, I think there is what do you call it? There is an illusion of what a relationship or marriage should be. Yes. And it's based on most of zile mastori mingi za. So sometimes we get into it for the wrong reasons, or having an imagination of how it will happen. Out. Yes. You understand? Yes. And very few people will prepare you and tell you that it's actually work. It's like you've signed up for a new role. Kwa hivyo wale watu wanakupika ile pressure ya utaoa lini utaoa hawakupeangi notes zote za. There are notes they don't give you so that you enter, not just that utaoa lini, utapata watoto lini. The notes of, for me also to enjoy when I'm doing all those things. What do I need to do or not to do? So you enter into a contract blindly. Yes. Hata hujasoma? Umesema tu I agree. Unasema si iko sawa. Wewe unaonaje? Ukapiga kerore mzee na ukasonga. Unanielewa? That's why now even exiting becomes so difficult. Yeah. Because kama uliingia kama weri, kutoka tena inakuwa blanda. Juu hata ujui sasa tena itakuaje. Juu hata ujui uliingia aje. Yes, na tena of course ukioko ndani uko na mambo mingi. So you don't have even the time to make some logical decisions of like, hey, how do I keep this going? Pale kwa hao hata ufikiriangi fiti. So hakuna amani pale. Na hapo ndo unavyofikiria fiti. Yes. Inje ni mboka na street nini so uko alert nini. Lakini sasa unapata happiness inje kuliko kule mtaani. And the story of so many people. Na juzioni kwa nini ukuwe na yadi yenye unaisingi ukiwa kwa hiyo yadi? How will we liberate ourselves both women not robbing and banks? Don't rob banks to be taken very far. It won't be a good idea. Sasa hapo ni pale tulikuwa tunasema angempropose amwambie ni aje. Ni wewe ni akili yako uamue kama unataka ama utake. How do you want to live the rest of your life? You know, is a question that we ni kama vile unasikianga kila time unafaa ujiulize nataka kuendeleaje mimi mwenyewe. So all the factors that include and touches on you need to ask yourself, how do I continue? Yes. Before you say I do. Forever. Hata kama imekubebaje jiulize nataka kuendaje. Ndio. Maswali muhimu, si ndio? Naona hapa watu wanasema there are tough times. Tough times are forcing bars to adopt new tricks to win patrons.
Unasikia? So what are some of those tactics? Many patrons have been reported being offered free groundnuts. Njugu. That is one thing. These are some of the innovative ways. And that is also commonly known as njugu karanga. Incentives. Yes. For that matter. And the nyama choma at their regular pub every so often. Mbuzi na marafiki. Yes. So the moment continue. So the moment you eat njugu, there is always that desire, thirst to buy another drink, to wash it down your stomach. And so you spend more money, which benefits the bar. That says Junior Mitch, a resident of Embakasi. And zile za this Saturday is going down. Unasikia there will be free mbuzi. Yeah. Buy one mzinga, get 1 kg of mbuzi for free. Yes, I know. Ama mnapas. Unaona pale aluta watu wakipigwa supu pale mzee. Supu inakuanga bien. At that time you need the soup depending on whether you slept or not. Depending on how your night was. Ndio. And of course this Saturday kama ulikuwa lover wa Whiskey River mzee, they are closing down and they are throwing a party to close down. Whiskey River is closing down. Yes, they are bidding and people farewell. Is wanapiga party ya kuondokea? Yes. So it's going down. So kama wewe ni mtu wa Roe, I know we used to go there when it was opened. Nakumbuka kitambo sana. Sasa noma ni chere ipigwe ishike wa change mind. Ama watu waseme haifungwi. Roe. Good memories. So those are some of the innovative ways. So if you are local, is not local bar is not providing you with njugu karanga and some snacks, ambia mwenyewe kama unamjua. Unajua hapa hatukunywi sana sababu hata mtu akishinda hapa hakuna kitu unapatia customer. Wewe kazi yako ni kuuza pombe na kuleta bill. Na kuleta bill. Hakuna kitu kingine. You are not doing anything else. Hata to crisp to nini, but niliona hizo vitu kwa mahoteli zinajielewa. You walk in unapata a bowl of chef da. Unaweza pata hizo groundnuts, cashew nuts lazima bei kuwe juu ya hiyo place. Lazima kuwe ni 5 star. Unajua njugu unajua njugu za mbao wenye broni mob ama za chwani. So njugu isikustweza ni guest cha poa, lakini njugu ni affordable. Unasema njugu ni affordable snacks. Ukumbuki pale kwa nani pale kwa Mato Camp David. Kuna kijana anauza hapo kwa duka fulani ya wines and spirits. So watu wakikula nyama hapo kwa Mato kama wako na drink njugu anakuja nazo. Hiyo njugu yao ni yake ni true. Si true, ni mali imesaviwa. Hizo njugu ni zenye zinauzwa tu kwa hata kwa jam nini. Ni zizo, lakini sasa venye present ni gesture. Unavilu jamaa unaona huyu jamaa by the way. Si kwa tupige tu matei hapa na tupige njugu. Alafu tunaona unajua njugu iko na ile sijui ni stereotype ama ni ukweli ati inaongeza nyege. Wewe wajana na hiyo mambo ya nyege ni personal, ni bidii yako na vile mafikiria yako inakuambia. Nguvu inatoka kwa akili. Si njugu. Nguvu inatoka kwa akili. Unaona njugu ikipigwa njugu picha na mkombero hapo. Those are the ingredients of you know anything that unaweza toa hapa uuze. Inasemekananga ukisema watu wanapiga plastic fulani nguvu za kiume zinarudi na watapiga. Ukisema hata iko na side effects watu watapiga, wanasema we don't care. Waje kwanza tupate sifa. I wish you'd be praying like that for nguvu za kutengeneza pesa. But you see you know we have said this before. If you use the same energy you use utafuta hii ingine na kutafuta opportunities. Imagine bro,
ungekuwa sahi economic council unakuwa consulted about certain decisions that are zenye zinataka kufanyika kwa nchi. Unaona hiyo statement yote yenye umesema sounds like a Bible verse. It needs revelation. Mzee kurealize hiyo kitu na ati kuifanya practically is not si kitu ya kusoma kaa quote. No, alafu ufanye. It's actually realizing. You see what we don't do is, you see, one gives you short-term satisfaction. So you think by doing it most times you'll maintain it for the long term, which is you can't. Yes, you cannot. Because even your energy will depreciate as you age. The other one, if you decide now to change to flip the card and focus on having the same nyege for opportunities, yes, you will have more long-term satisfaction in life. See a short term. Yes, but now we don't want to flip the card. No, we don't want to flip the card. Nataka ingine. Na kuna zawa za ujaribu kuzibalance. And you know you can't. One must suffer. Yes. At every point. Yeah. You cannot serve two masters. So because hapa kuna kitu inasema there is a guy who was called Mr. Jackson Brown Jr. He said opportunity dances with those already on the dance floor. So you already have to be on the dance floor. Yes. See the same thing. Huo mtu nilipiga, unajua mimi hata sikujua. Hiyo siku si ni Cliff alinipigia, nikaingia hiyo bash. Huo mtoto tu nikaona ananipigia ma smile nini. Kidogo nimempiga maneno. Kidogo. Mzee tuko mtaani. Vile tulijipata huko hata sijui. Yule kwa dance floor. Sasa hii kwa kiwanja. Sasa hii ingine, the problem is we don't know how the dance floor for opportunity looks like. Huwezi pata opportunity kwa dance floor ya ngumu sana. Hiyo ingine. Ngumu sana. Unaona? So the same thing, unaona venye unafiligi ukitaka kunini. Hii leo lazima leo. Hiyo sasa. So buyo sema leo navuta mtu. Ungekuwa bas. Sasa ungeamka ngaro useme leo lazima nitafanya task 1 2 3. Leo lazima nifanye hivyo. Hebu niambie ingekuwaje tofauti? Utafute hii sana kuliko venye unatafuta hiyo. Utabalance sana mzee, na maisha kidogo itakubamba vile inafaa. Long term. Yeah. Master, unajua naweza taka pia, unajua kuna vitu zingine sijui. Wewe hizi mambo ya love languages. Love language. Unazitambua? Nazitambua. What do you mean? Love language yani ni venye mtu yani anakuwa ameelewa kukupenda. What are you saying now? Ile language yani yeye uongea. Kuna tu mtu. The language yeye uongea. Mkiwa na yeye. Kuongea language gani? Si kubonga vitu anadu. For example, wewe what is your love language? My love, the one that you used to talk and the one that you also like other people now doing their love language towards you. My love language one is respect. No. Umeitoa mzee. Respect. Respect is a love language. Towards you now. Yes. And you, what do you give? Si unaelewa huyo mtu Kenya anapenda ama ukifanya ama design fulani wewe ukibehave ya ufurahia. Unajua, so unaanza labda anapenda maua, unakuwa ni mtu wa my entrepreneur usema love language ni mukuchu. Lakini dry wallets. Ati wewe unasema so dry wallet ukiwa umesota wewe ni bubu kwake. You are not you are not jogging bro. Say no more. Kuna So, watu wenye love language yao ni to gift to chocolate hivi unajua. Yes. Wengine ni touch. Wengine ni touch. Affection. Wengine ni kissing. Is also a love language. Unatusema miuki ni munju shingo. Hiyo lakini munju pia unajuanga kimuntu kinakutaka na kimuntu akikutaki. Unaweza jua. Una munju tofauti. Una monja ni ya operation na ingine unasikia yenyewe mtu anataka to kiss. But sasa hiyo unaweza tu kuashua kama ushai experience huo mtu akikiss poa. Labda huo mtu ajui kukiss genuinely. No, you know, wacha nikwambie hata mtu ajui kukiss. Labda anakulamba. No, you can feel the passion. It's the passion you are looking for. Not how. Just check about the passion. The passion. You will be able to
know whether this person is actually looking forward to that, because the reason why scientists are saying that love languages are actually fake. What do you mean they are fake? Everyone has a love language. No. Wacha tusome hapa. It's a question you've likely had on and offline, with an answer many have seriously contemplated about themselves and their partners. And the theory goes that there are only 5 options for how people supposedly demonstrate and desire love. Is it words of affirmation, physical touch, quality time, receiving gift, hapo entrepreneurship iko hapo mingi, or acts of service? Okay? Yeah. According to a new paper from researchers at the University of Toronto and York University. So it is a new paper? Yes. The idea of love languages may be largely unfounded with little empirical backing. The study set out to unpack the heart of the love languages theory, but the researchers found that people tend to value each of the 5 languages in different contexts. They also emphasize that the languages may not encompass all the meaningful ways that people express and feel love. Finally, the paper found very little evidence that partners with matching love languages fostered better relationships. Okay, I think what they are trying to say, you must have a language barrier for love, so that the way everyone, unajua sasa kama nyinyi wote mkitaka kupeana gifts, I think that's why probably when you'll give a lady a new phone, a new watch, a new car, and her she gives you socks, or a tie or something, I think is it that they don't understand your love language? Are you supposed to say I like people speaking to me in this language? Are you supposed or you're supposed to let the person discover whether you can communicate what language? Unawacha watu wajue? No, you should let them discover what you like on their own. Why? This is not an exploration. Kwa sababu unikama tu why not communicate? Ni kama tu uwezi ambia msupa hili aje, naweza nataka kwenda nikubaie maua nikuletee. Unapenda maua? Badala mzee utoke umeingia city market, wapi inaitwaje hapa, ni city market hapa tao umenunua maua umeenda, and then she's not into flowers. Sasa utajua, unaona, ama labda anapenda flowers na apendi chocolate. Lakini so mkipeleka juu hataki kukuangusha, anajifanya ame nice, alafu anazipeana coffee. Unajua utajuaje kama anapenda maua ama apendi? I'm saying, don't you think would save time if we communicated? Yes, it would save a lot of time and resources. Relationship ikifika level fulani, mnasema today is leo tunapatana seminar ama retreat to say what are our love languages. Yes. And you dissect them. So that don't say as a man, you know me, I like being respected. Yet your idea of respect is different, and her idea of respect, they differ. But so unajua hapo ndio collision mingi utoka. Yes. Unaniongeleshaje wewe? Na labda mtu akikuongelesha hivyo labda kwao ni normal. Hiyo ndio orientation ya kubonga. Hiyo sasa ndio shida ya kudate watu wazee. Kitu inafaa ifanyike ni what do you mean by that? Kudate mtu mzee sana. Unapatanga huo mtu kuna venye yeye anakuanga yani na hawezi change. Hapana, by the way change is not about miaka cliff. Unajua? I beg to differ. Change is not about years. Once you date, my point was ukianza kudate huyo mtu, huyo mtu anaweza note zile vitu zi kubamba na zenye hazikubambangi. Then sasa hizo vitu zote, why are you passing through stages of conflict? Juu mara mingi mkiresolve conflict, babe usweni ongelesha hivyo. Na imeisha. Sasa sindio, that's what I'm saying. You see, if people had communicated initially, even if your woman told you, if I don't want anyone to do XY things to me. Yeah. Okay? If you are advancing into this, siwezi taka kufanyiwa hivi na hivi. Naeza actually taka kufanyiwa hivi na hivi. You see, when you are told the context of the things they would want, now you would go, na unielewe Kenya nasema, and create your own creative
of how to do those things in a not very predictable manner. But now in this setup of relationships, unajua mtu haya kaange tu hivi at the top of your mind, unajua mimi sipendi kuletewa maika iko baridi. No, but the Number best two, relationship but when does it start working well? When you understand each other very well. Now hizi vitu juu huwezi sema aziko on top of your mind ati sipendi chai baridi, sipendi nini mkiwa kwa hiyo relationship ziki happen, unaweza mwambia una correct vizuri ni aje babe kesho nilete ikiwa moto. I beg to differ with experience that if you're able to identify the things that you don't like initially, even before you get into a relationship, or the things that you like, and you're able to communicate them effectively, you will avoid a lot of workarounds towards those things. Unanielewa? Na nataka unielewe. Kuna zile vituko. I'm not talking about the two little things that you go discovering. I'm saying there needs to be some core discussions around the thing that you would like and the ones that you not like. Yes. So that even as somebody is committing, mukiingia huko ndani, you know, because yes, because unasikianga mliachana kwa nini? Mimi nilisikia venye huyu mtu ananiongelesha nikaona siwezi. But initially huko unajua mzee ubonga hivyo. Na labda hivyo ni njia yake ya kujiexpress kulingana na yeye. So but if you had communicated, kuna mtu anajua no, I can't talk to this person like this, I can't do this, or I should do this. If they have to be happy, wase wengi ndio kuja kusema ati unajua huku akupikangu lakini mimi naweza taka unipikiange. You are not ever told that person, yo, by the way, I would love you to be cooking for me. So that it doesn't become it's an order or somebody is just doing it thinking that whether it will make you happy. Labda hata upende kupikiwa. I am thinking this is what these professors are trying to say. But let me read for you wajua wamesema kitu kingine wakasema. Wamesema while we love theories about love. Na hii ni kitu mzuri sana. Unajua tunaingia mwezi wa mapenzi according to some people. Each of these ideas question compatibility and a relationship's longevity with catchy phrases to accompany them. But these philosophies can be inherently problematic. Confining all relationships to boxed in notions on what works and what doesn't. Skia, confining all relationships to boxed in notions on what works and what doesn't. Unanielewa? Wanasema there are so many ways to love and be loved. And TikTok pseudoscience cannot encompass one of life's biggest mysteries. Unanielewa? Yes. Because sometimes what they are trying to say is the idea of love languages. Kuna msee ameadopt akifikiria love languages ameona na msee fulani pia yeye ana deserve hizo love languages. Na kumbe kuna kitu kingine anahitaji yenye ni different sana. Yenye ni different, na that's why akipatana na wasee hata provide zile vitu yutaka it doesn't last long ama anazihitaji hata and it doesn't work. So hiyo na hata ingiani. Because mzee kuna kitu kingine alikuwa anafaa kufanya, ama mzee fulani amenyimwa chance ya kufanya kitu fulani labda yenye ingekubamba because kulingana na wewe kuna zile society na vitu imekuambia these are the love languages. Yes, from that angle I get it clearly. Yes. I remember when kuna mtu tulikuwa tunaingia kwa uhusiano na yeye aliniambia what is your love language, and I think huyo ndio mtu alini-educate sasa akaniambia hizo vitu za hizo gifts na nini. I didn't know what it meant, what love languages are. Ama unaona namna gani inafai kuwe tusiingie, unajua kuingia na kwa relationship na definition mnaambiana ati what is your love language, wewe niambie sasa. Ni kama kuingia na settings. Unajua hizo ni kaa settings. Huyu anaingia akijua nafaa nifanye hivi ndio huyu nice. But what is this mystery that you want to I'm just saying. What is this? Let's discover each other. Discover when you don't have information. We have the basic information.
Lakini unajua uwezi jua mtu ureactaje kama amejam kama hajaona venye ureact kama amekasirika. But anafaa kukuambia instances za akikasirika. Wewe mtu akwambie yeye uanza kutetemeka na anakuwa violent akijam na unaweza mdate. Yes, sasa ndio decide whether why kama unajua wewe ukijam unapiganga mtu. Mbona usiniambie tukianza uniambie mimi mimi by then nimepiga ama unipiga stories za watu umepiga ndio ni decide do I want to stay with this guy to say whether he can change or not. But why conceal that you actually attack people and you want to spend the rest of my life with me? I feel I should have that information before. At some point you will know. Either utaona kama wewe umenikasirisha ama mwingine amekasirisha. Then utajua huyu mtu si. If you know you have triggers, if you know you have behaviors, I feel people should say them. Because kama mnapenanga hiyo mapenzi ni kusema ukweli. Si tuanze hapo. Si ndio? Kizungumkuti. And tomorrow is another day. Kesho ni Thursday, tukutane kesho.